Okay, back to X30 senior competition, and it's time for Groups A versus F Heat 10. Milan Marczak, pole sitter out of 85 drivers this weekend. Alongside him, the current championship leader, Sam Balota, line up on the front row. Of course, Kanin's withdrew from the weekend earlier on today, so will not be starting on position number 20. Before him, there'll be Patrice Kowalski, Aaron Ferrazzano, Tristan Kuhn, Clément Outran, Moritz Saxer, Jack Buckley, Rafael Linders, Rima Blanc, who complete the top 10. Thomas Van Vliet, Toto Paikkonen, Gunther Roy, Simon Lacroix, Rafael Dahl, Matthias van der Kerkhoff, Job Müller, Dinan de Vos, and François Delati. 21st, it's Germany's Max Hazel, Maxime von Leer, Sibe Pagana, Jira von Duivenvoorde, Olivers, Luis Aguiar from Portugal, Ruby Verlinden from Belgium, Morocco's Yanis Martin, and Belgium's Gaetan de Brabandera bring up the rear of the field as we head towards the business end of 15 qualifying heats. The drivers now heading onto their formation lap. And still very, very dry conditions. A lot of cloud cover over the circuit, as you can see in the background of the shot. But it will be down to Milan Marczak and Sam Balota to control the rolling start. And we have had some further confirmation of race winners. So, qualifying heat 7, Patrice Kowalski, that's his second of the weekend. Alessandro Tudiska is the only driver yet to be beaten out on circuit. 3 qualifying heat wins, picking up heat number 8. And Henki Kaltren became another driver to add to the list alongside Tudiska and Outran that have at least, and Kowalski, that have each won at least 2 heats apiece. But Tudiska still has the opportunity to do the clean sweep. The only senior X30 driver that has done that this season so far from memory, I think, was Henki Kaltren back at round 2 at Ostricourt back in the early part of the second weekend of May this year. This has been a 6.5-month journey for all these drivers to get to this point. Of course, a lot of drivers in just shade over 3 weeks' time. We'll head to the Cartodromo Lucas Guerrero in Valencia in Spain for the IAME Warrior Final between the 4th and the 9th of November. So Marczak and Balota crawling at the front end of the field. Balota just edging ahead, but he's got to allow Milan Marczak to be alongside him, as pole position is on the right-hand side of the start-finish straight. Adverse camber to the right-hand side. Not as significant as Brands Hatch Grand Prix, but mimics the same. Into the tram lines we go. First full start of the day. And Dave Ritson, our race director, sends them around for another tour. Oh, we've had someone have a little bit of a 180 pirouette in the background. That was the 392 that has gone around. Maxime von Leer starting 22nd. But also, we're getting to the, as you and Guillaume have always said, the money time de ce weekend ici en Mariembourg. We're getting to the business end, not just of the qualifying heats, but the championship decider. You know, I'm really looking forward to the final at 5 o'clock this afternoon. I know you can't as well, because we're both on tender hooks. But it's not just us, it's the mechanics, it's the parents, it's the supporters, it's the families. They're in the grandstand just off of the main tower, just by turn number 1. Everyone is just like waiting to see what happens. And I think the good thing is that the racing very much has been exemplary this weekend, as it should be in a championship finale. Le faux départ qui a été le premier faux départ de la journée, avec tout le monde qui va devoir reprendre un rythme assez lent. On va remettre tout le monde en formation avant de relancer et de lancer les hostilités de cette manche qualificative avec les groupes A et F. Dans ce groupe, on retrouve notamment Milan Marczak en pole position et à ses côtés, Sam Balota, le leader du championnat. On a refait les calculs, 31 points d'avance en arrivant ici, 25 si on retire le moins bon résultat. On vous avait dit 22 tout à l'heure, donc petite rectification à ce niveau-là. Yes, indeed. Into the tram lines we go. Lights on the gantry. We are revs up. And this time, lights out. And look at the way that Milan Marczak swept across the front of Sam Balota to cover off the inside line into T1.
but Balota is not going to hang around. He will want to at least get one qualifying heat victory to his credit. Patrice Kowalski is going with Tristan Kroon, now up into 4th place. We got a yellow flag at Marshall Post 2. And someone in a little bit of difficulty off of the entrance into the right-hander as the field makes their way down to Chemin de Fer for the first time. Marczak, Balota and Kowalski, line astern. Oh, we've had a couple off. Oh, we've had another one off as well. So someone's cart is being pulled to safety. That is off of the gravel that Aaron Ferrazzano found himself in his first qualifying heats yesterday afternoon. But Marczak leads the way over the crest, over towards the start-finish line. Look at how close Balota is, and Balota pulls the trigger up the inside, takes the race lead at turn 1, lap 2 from Marczak. Nouveau leader dans cette manche qualificative avec Sam Balota qui a pris les devants devant Milan Marczak, qui se retrouve désormais sous la pression de Patrice Kowalski. On a un trio de tête qui s'est quelque peu dégagé depuis le début de cette course. On a ensuite les poursuivants avec Loritz Sachs, Aaron Ferrazzano ou encore Clément Outran. Le dépassement de Patrice Kowalski. Oh, c'était assez spectaculaire ça, du côté de l'épingle du chemin de fer. C'est bien joué de la part du pilote belge. Deuxième position à Patrice Kowalski. Il est en confiance ce matin. Il s'était déjà imposé dans sa première manche qualificative. Il va maintenant se mettre à l'assaut de Sam Balota pour pourquoi pas aller chercher une deuxième victoire aujourd'hui dans ces manches qualificatives. Le petit coup d'œil derrière lui pour voir où est Milan Marczak. Et puis derrière, il ne faudra pas traîner si on veut revenir sur le trio de tête avec le groupe de poursuivants. Là aussi, 3-4 pilotes. Loritz Sachs, Aaron Ferrazzano qui passe désormais à l'attaque. 4e position pour le récent vainqueur de la Yame Eurocup du côté du Mans. Magnifique dépassement au virage numéro 3. Et dans la bagarre, on pourrait aussi voir Clément Outran en profiter. Et qui est juste derrière, Rimmer Blanc, qui est pour l'instant en 7e position et qui a fait la jonction avec ce groupe de poursuivants. Derrière, l'écart est plus conséquent avec notamment Jack Buckley, Tristan Kroon qui était présent lors du dernier pointage. Le nouveau tour de bouclé pour les hommes de tête avec pas de dépassement dans ce virage numéro 1. On le sait, c'est un endroit très prisé par les pilotes pour tenter des manœuvres de dépassement. On profite de l'aspiration et puis on attaque. Le virage numéro 3 aussi avec l'attaque de Clément Outran à l'intérieur. Il est passé devant Loritz Sachs, le français devant le danois. Eh bien ça s'anime encore au sein du peloton de tête. Et attention parce qu'on a Rimmer Blanc qui pourrait aussi venir s'inviter à cette bagarre. Attention à Loritz Sachs qui est pour l'instant en train de rétrograder petit à petit dans cette hiérarchie. Il a perdu 2 positions en l'espace de 2 tours. So Clément Outran making his way up the field, now past Loritz Sachs from Denmark in the Falcon Racing number 302. At the moment, with 6.25 minutes to go, Balota leads the way. Marczak looking for the inside line through T1 on Kowalski. Kowalski moves to cover off turn number 2. That's allowing the number 290 from Dream Racing to start getting a little bit of an advantage. Marczak through on the inside of Kowalski this time. Through at turn 3. Ferrazzano is catching them hand over fist. The top 4 last time covered by 1.2 seconds. Outran leads the trio, battling over 5th place ahead of Loritz Sachs. And also Rimmer Blanc from the Netherlands. Jack Buckley, Rafael Leenders and Tristan Kroon round out the top 10. We've already lost Otto Paikkonen and Ruby Valinden on the opening lap. Looks like Rafael Dow is out in the 2-2-1. Started 15th on the grid. But we are coming towards half-time in this race. Ferrazzano is going to make the top 4 covered by now 9/10. 7/10 ahead of Clément Outran in 5th. Loritz Sachs, Rimmer Blanc as a little bit of a drop from Dinan de Vos. Gaetan de Brabandera in 16th is the highest placed driver at the moment, having started from 29th on the grid. That's a gain of 13 places.
as the field makes its way through into Chemin de Fer. Here at turn number 5, Aaron Ferrazzano, no surprise, fastest lap of the race, and he's swarming all over the back bumper of Kowalski, going into Escargot. But at the moment, Sam Balota easily controlling the pace. We know for a fact that obviously what he started his campaign with was a maximum score of 180 points. He knows that's going to be out of reach, but with it being 31-32 points between him and Alessandro Tudisca, he's got to maximise the amount of points he scores over the weekend. And so far, if I remember correctly, Sam Balota has not placed outside of the top 5 yet, and that is a very, very good sign for the 290 based out of Antwerp. And yeah, just commanding proceedings, but Mark Zak giving chase. Ferrazzano trying to put the pressure on Kowalski. Zak's all over the back bumper of Outran down to Chemin de Fer, but the Frenchman holds his nerve. Oui, Clément Outran sous la pression de Loritz Sachs désormais. Mais attention parce que malgré cette bagarre entre Clément Outran et Loritz Sachs, on est quand même en train de revenir sur le peloton de tête avec un regroupement en tête de la course et un nouveau leader d'ailleurs, Sam Balota, qui s'est fait dépasser par Milan Marczak. Regardez, ça s'est bel et bien regroupé en tête de la course. Il reste 3 minutes 30 et un tour au programme. Ça nous permettra d'avoir une fin de course assez spectaculaire avec un nouveau changement de leader et Sam Balota qui passe à l'intérieur. La réplique peut-être tout de suite de Milan Marczak, ça s'est touché. On était roue contre roue là. Et Patrice Kowalski qui se place à la deuxième place désormais à l'intérieur. Oh que c'est chaud dans cette manche qualificative. Milan Marczak qui est parvenu finalement à résister à Sam Balota. On l'a dit, le leader du championnat qui a une avance confortable en arrivant ici. On l'a dit, 31 points si l'on prend tous les résultats, 25 si l'on retire le moins bon. Ça veut dire qu'il a tout à fait le temps de voir venir, mais il ne faut pas non plus aller prendre trop de risques dans la bagarre, surtout dans ces manches qualificatives qui, vous le savez, déterminent pas mal de choses durant le week-end. Ça permet d'avoir une première attribution de points, mais ça détermine aussi la grille de départ en vue de la finale. Et donc il ne faudrait pas faire non plus trop de risques à ce niveau-là. Double dépassement dans le premier virage avec Patrice Kowalski qui a pris les commandes de la course. Et Aaron Ferrazzano qui passe en 3e position. Ça s'anime encore dans cette manche qualificative. Avec peut-être derrière Loritz Sachs et Clément Outran qui vont pouvoir en profiter. Mark Zak gets through, retakes the race lead. Ferrazzano got through as well out of turn number 2. The thing I was worried about was when Mark Zak and Balota clashed, they rubbed sidewalls and there was smoke billowing from the right side of the 290 from Dream Racing. You've got to be very, very careful. They only have a limited amount of tyres to use over the course of the weekend. So you've not only got to be fast, you've also got to have a bit of adaptation with knowing about how the tyres are degrading. And between every race session, your mechanic will tell you, okay, right, you've got to play it a little bit easier, a little bit cooler. Don't go full throttle and save everything for the final later on today. Rafael Dow confirmed his retirement on lap number 4, a little bit further back behind the top 3. Well, Loritz Sachs swarming all over the back bumper. Oh, but just open the door for Clément Outran. A little bit of a slight mistake there from Loritz Sachs, allowing Clément Outran, the French driver, to close into the back bumper of Sam Balota, heading into Chemin de Fer here at turn number 6. Just over a minute and change to go, plus an additional lap. Balota leads the quartet in the battle for what is effectively 4th on the road. And again, that will keep that top 5 streak alive for the 290 from Dream Racing. But Milan Marczak and Aaron Ferrazzano now are within a kart length of each other. 2 laps to go. When is Ferrazzano going to pull the trigger? Not quite yet through turn 1. Let's see if he gets the overspeed a little bit into 2. That might help for momentum into turn 3. Balota going defensive. Oh, and that was Rima Blanc diving up the inside of Loritz Sachs. And there is Matthias van der Kerkhofer from Victory Lane. He's slightly crawled up the order from 16th, now runs 8th as the top 3 lead the way into Chemin de Fer once again here on our penultimate lap, lap 11 out of 12. Ouais, retour sur la bagarre en tête désormais avec un trio
avec Marc Sack, Ferrazzano, Patrice Kowalski. C'est le top 3 actuel, mais on a l'impression qu'il pourrait encore se passer des choses dans ce groupe, comme ça a été le cas il y a quelques instants dans le groupe de poursuivants, avec désormais Sambalota en 4e position devant Clément Outran. Le trou qui a été fait, et voilà, on entre dans le dernier tour de cette manche qualificative, avec peut-être une victoire à la clé pour Marc Sack, pour Ferrazzano ou pour Kowalski. On est en train de monter petit à petit en puissance, on a l'impression, dans ces manches qualificatives, avec de plus en plus de spectacles. Attention à Ron Ferrazzano qui est peut-être un petit peu moins bien sorti que Patrice Kowalski, qui va peut-être tenter quelque chose à l'épingle du chemin de fer. Peut-être non. On a fermé la porte du côté d'Aaron Ferrazzano. Évidemment, c'est un ancien champion de Belgique dans la catégorie X30 Junior. Il a de l'expérience, c'est clair. Il va certainement pas se faire surprendre comme un bleu, comme on dit, par Patrice Kowalski. Attention, peut-être un dernier mouvement, une dernière tentative dans le dernier virage. Non, on ferme la porte du côté d'Aaron Ferrazzano. Ce qui fait les affaires de Milan Marc Sack, qui s'impose dans cette manche qualificative entre les groupes A et F. Deuxième place pour Aaron Ferrazzano, troisième position pour Patrice Kowalski. Le top 5 est complété par Sambalota et Clément Outran. Well, Milan Marczak finally breaks the run of successive winners so far this weekend. The 368 taking the win after 12 laps by 4/10 ahead of Aaron Ferrazzano, up 2 places to finish second. Patrice Kowalski, Sambalota and Clément Outran round out the top 5. Balota's consistency will help him in the ranking after heats, and that's very, very crucial here. Laurent Saxe and Matthias van der Kerkhoff rounding out the top 7, the latter making up 9 places to finish in 7th. Out of Rima Blanc, Simon Lacroix, and a good run from France's François Delati, up 9 spots to 10th. Out of Gaetan de Brabandera, most moves by any one driver in a race this weekend so far. 18 places from Stone Dead last to 11th, head of Jack Buckley, Tristan Kroon, Koen de Roy, Rafael Linders, Thomas van Vliet, Dinan de Vos, Job Müller, Max Hessel and Steve Paganar rounding out the top 20. 25 finishes in all. Olly Meurs, Yannis Martin, Jere van Duivenvoorde, Louis Aguiar and Maxime Van Leer rounding out the 25 that completed all 12 laps of racing. Rafael Dow retired on lap 4, and Otto Paikanen, Ruby Verlinden out on an opening lap incident with Kane Ince, a non-starter.